Välkomna hit idag allihopa. Ni som är här i Stockholm denna sensommar eftermiddag och alla ni som är med oss på distans, om det så är bara runt hörnet eller ifrån världens alla andra hörn. Välkomna hit till ett arrangemang om framtidens högre utbildning i arrangemang av Entreprenörskapsforum. Jag heter Anders Broström och är vd för Entreprenörskapsforum. Vi är ju ett oberoende forskningsinstitut som bevakar villkoren för företagande och förnyelse i ekonomi och i samhälle. Det är för oss helt uppenbart att kompetens- och utbildningsfrågor står i centrum för just förmåga till förnyelse och utveckling. Vi lever i kunskapssamhället, men vad vi behöver kunna och hur vi lär oss det behöver kunna och i vilka sammanhang, i vilka utbildningsinstitutioner och så vidare så. Den frågan är förstås föränderlig, eller svaren på de frågorna bör vara föränderliga över tid när samhället utvecklas, ekonomin utvecklas, tekniken utvecklas och kanske även vi själva en liten aning då och då. Så har vi de former för utbildning som vi behöver. Det menar vi förstås är en central fråga för samhällsdebatt i Sverige och i vår omvärld. Idag pratar vi om högre utbildningen. Den på ett sätt kronan på verket på sätt och vis, tycker jag, vi som undervisar i denna verksamhet. Och vi ser ju där många tecken på att det ändå skaver. Från högskolan ser vi och hör vi rop på problem kring urholkade anslag, vilket gör att det finns mindre pengar och därmed också mindre lärartimmar per poäng och per student att använda för att ge de studenterna den undervisning de då vill ha, vilket riskerar att försöka lösa på många sätt lokalt med större grupper eller med kanske färre laborationer eller kortare tid för olika moment som seminarier och sånt som kostar pengar. Från arbetsmarknaden och från de som ska gå utbildningarna hör vi allt mer oro kring vad värdet i en högre utbildning egentligen ligger i termer av anställningsbarhet och att få det där viktiga första jobbet och instegen på en arbetsmarknad. Den debatten skulle jag vilja säga kanske är högljuddare och mer alarmistisk i länder där man också betalar för utbildningen, som i USA och Storbritannien till exempel, än den är i Sverige där vi har en i allt väsentligt offentligt finansierad högre utbildning. Men även här ser vi den typen av orostecken. Vad är en högre utbildning idag värd? Det är inte lika självklart som det kanske tydde sig för min egen generation när jag stod inför det valet att ett steg in på en högskola till universitet är en självklar väg in i ett meningsfullt och kanske också hyfsat välbetalt jobb idag. Den här själva systemet, om man säger så, bångnar på sina håll och det verkar och skriks lite grann. Men debatten om den högre utbildningen upplever jag som relativt stel, om jag ska vara lite elak. Jag var nere i Visby förra sommaren och jätteintresserad ville lyssna in allt som pratades om i högskolan under Almedalsveckan. Och det var mycket folk där, det var många som var intresserade, det var fulla seminarium och det var varmt att sitta och lyssna. Men jag åkte därifrån med en känsla av att har inte allt det här sagts förut? Har vi inte kommit längre än så här? Så åkte vi hem och tog tag i detta hos oss på e-forum och vi vill bidra till att den här debatten får lite ny fart och ny energi. Och då tittar man ibland som svensk över mot sina grannar. Och i vår omvärld har vi då lilla landet Danmark. Inte så mycket mindre än vi själva, men som ibland kan vara en källa för inspiration. Vi har därför bjudit hit idag professor Nina Smith som har varit ordförande i den danska regeringens reformkommission. Den tillträdde i september 2020 och lämnade sin slutrapport i juni i år. Nina har lett det arbetet. Hon är normalt sett också professor vid Århus universitet. Och vi kommer helt enkelt be Nina att presentera de slutsatser som reformkommissionen har dragit kring dansk högre utbildning och de förslag till reformer för dansk räkning som kommissionen har lämnat fram och som också den danska regeringen har sett på med tydligt intresse. Och vi kommer sen att förstås fråga oss i vilken mån den analys och de förslag som lämnas här är någonting som vi i Sverige behöver fundera över. Om det här är riktningar om vi grundproblem som även vi behöver ta tag i på något sätt.
Vi kommer göra det till att börja med hjälp av en eminent panel som jag kommer presentera om en liten stund. Och vi kommer också ha gott om tid i min absoluta ambition att få in oss, vi som är här, i diskussion med frågor till både panel och till Nina. Vi kommer i första hand göra så att vi lämnar den privilegiet att vara med och diskutera sådana frågor till er som är här fysiskt i rummet. Ni som är med oss och följer oss på distans, använd gärna chatten för att tycka till och reagera, kommentera och fråga saker. Vi som jobbar med detta vill skriva debatten vidare. Vi är mycket intresserade av vad ni tycker även i chatten och vill följa upp det senare. Och i mån av tid kan vi även försöka släppa in det i rummet, men vi kommer försöka lämna företräde till er som är här. Och med allt detta sagt så vill jag välkomna Nina upp hit. Vi har föreslagit, även om vi gillar skandinavisk förbrödning, att Nina får använda engelska som presentationsspråk. Men i övrigt är vi mycket nyfikna på att höra dig. Varsågod. Thanks a lot for inviting me. Thanks a lot for attending this presentation or seminar. I'm going to talk about the Reform Commission, our proposals and so on. But it hit me when you said that when you had been at Visby, you thought that the things that were discussed there was the same as it had been for many years. Because actually, my background is that I'm an economist from Aarhus University. I've been professor there. I'm labor economist. But I've also done other things. I was member of the Research Commission 25 years ago. I've been pro-vice chancellor at Aarhus University. I've been chairman of the Danish research system. And I also had exactly the same feeling that formerly when we discussed universities and research policy and all that we said the same year after year after year. But now I got into the chair of the Reform Commission, and I got the chance to try to say other things. So that's what I'm going to talk about. You can find our publications on the webpage in Finansministeriet, Ministry of Finance in Denmark, if you want to dig deeper into it. First of all, I should start saying that, and that's the question I've got very often, why do we still look for reforms in Denmark? We have done a lot of reforms for the latest 40 years. At that time, Denmark was really a mess, close to bankruptcy in the early 80s. And then we did a lot of reforms. But today, the Danish economy is quite strong. We have fiscal sustainability. We have a very low unemployment rate. And even the COVID did not really hurt Denmark. We have positive growth rates. I've seen that's opposite to Sweden at the moment. So for many reasons, things are going quite well in Denmark. The unemployment rate is actually also the structural rate, only about 2 to 3% in Denmark. So what to do? And that was actually what our Reform Commission got as a job, that we should think about reforms of the welfare state. We have a very broad commissarium for what we should do from the government. But of course, you can always say that in a so big welfare state, universal welfare states as the Danish and Swedish, there will always be things you should reform. We haven't done everything in this commission. But we have, besides looking at the education system, where we quite quickly defined that there we saw a lot of mismatch problems, we also have a lot of social problems in Denmark, with more and more being excluded, including youth problems with mental health and all these things, which we are not good at tackling. And it's extremely expensive. So there are a lot of things to start on with reforms, bureaucracy and all that also. So there are good reasons to continue with reforms. Reformkommissionen has been working for almost 3 years, and we could actually define to some degree ourselves what we should look at. We defined 5 things, that's the 5 big stones there, that we would look at
And there are more things, but I'll only talk about education system today. And that's one of the stones here, which shall be put up to the top of Moment 2 or what it is. We have 3 reports that we have sent out with proposals. The first came a year ago, or in April last year, and that's the one I'll focus on, about universities and lifelong learning. Then we, in May, had 2 reports, which also included university colleges. So the red bullets are what I'll concentrate on today. But as you can see, there are more topics which are also much discussed in Denmark at the moment. So which are the problems in higher education? I've got a lot of the things I'm going to talk about here is not very popular at my own department and institute. So I very often have got the question, which problems is it that you have really tried to make solutions for? There are no problems in the universities in Denmark. That's a very common comment I've got. So I'll spend some time on talking about which challenges we see for the education system. But first, I'll just show our system, the Danish system, in many ways look at the Swedish, like the Swedish system, but just to make it clear and avoid misunderstandings, hopefully. The Danish system, after compulsory school, you can see it there. We have high school, which is a direct way to universities. And universities in Denmark, master degrees from universities is 3+2. That's the Bologna model. And then you can take a PhD after that. Then we also have university colleges. But contrary to Sweden, it's much more separated in Denmark. Universities have research-based teaching. University colleges do not have research. Or they claim to have, but the honest thing is that it's such a small amount that it's not really research-based teaching. When they have PhDs, they have to have them educated at the universities also, and all that. Then we have erhvervsakademierne, which are very short educations, and they are not a very big part of the education structure. Then we have vocational training out there, and this part is really in trouble. Vocational training, as I'll come back to shortly. It's meant to be a system for the youth, where you can enter after you leave compulsory school. But at the moment, the average age of admission is 25 years, because no young people want to go into a very specialized vocational training after 9th grade. Today, the young people, they don't want to be, for instance, auto mechanic or whatever, and decide that when they are 16. And the problem is in the Danish system that if you start in vocational training, it's somehow a dead-end job, in the sense that, as I have marked with the yellow arrows, you cannot get back to the other system without starting from the beginning again. The different columns here are quite separated. It's quite difficult to go also from university colleges to university educations. It happens, but it's become more and more difficult. So that's one of the problems. Okay, I'll concentrate on university colleges and mainly universities. First of all, what could be called a success may also be a problem. Further education has been a great success, in the sense that the politicians 20 years ago said that 60% of each youth cohort should complete
tertiary education from professionsuddannelser or university colleges or universities. And we have fulfilled that objection or that goal from the politicians. Today, 62% have either completed a bachelor degree from professionshøjskolerne, university colleges, or they have got a master degree from university. But digging down into this and separating out the universities, it's mainly the universities which have really grown in size. In 1990, 11% of a youth cohort graduated from university with a master's degree. Today, it's 27%, close to 30%. And that excludes all those I heard the Swedish figures. This does not include university colleges. It's only universities. Universities have increased by 250% in their share of a youth cohort, while university colleges have only grown with 25%. It varies a lot which educations from university. Now it's only universities we look at. Which educations have increased. The STEM educations, they have about doubled, as you can see, the last three: technical science, natural science, and health. You can see that the dark green and the lighter green, they have a bit more than doubled the latest 30 years. But if you look at social science, it has increased by 400% almost. Humanities by about 300%. So it's mainly been the cheap educations, and that's actually because of the politicians. Because when Denmark had high youth unemployment, the politicians said, "Oh, just put in some more chairs in these educations because they are so cheap." So to a large extent, this is also what the politicians have wanted, what the universities have done. But it's also the result of a big competition for funding, because just like I heard the Swedish system, you get funding per student full year. A student completing 60 ECTS, a full year, a student year, that's what is the funding unit. In Denmark, it's called taxameter systemet. And this taxameter system gives a funding for education where there's no overhead payment for education. It's completely variable income in the sense that you don't get a fixed funding for education at the different universities. But when it was created, they just divided by number of students and calculated the taxameter size. And the consequence is that the taxameter income per student is much higher than the marginal cost of one more student. And this gives an enormous incentive to compete for more students in the different areas. And that may also be one of the problems we have here from the perspective of quality and all that. Come back to that. Okay. Another thing in Denmark, and here I'm not completely sure about the Swedish system, but the Danish system has really adopted the Bologna criteria in the sense that you have 3 + 2 years within the same area, typically. This graph shows the 5 areas we have. And first you can see completed bachelor students, where social science is the biggest, because that's the highest number of bachelor students which come out from social science, then humanities, technique, natural science, and so on. And then you can see in the other how many starts on a master degree in the different areas. And the point is how many cross the lines and go to another area.
you can see there are some people who go from social science to humanities. I don't know whether you can see it in the back. I'm really sorry for that, but else you can find it on our website. And humanities, there are some students who go to social science for their master, but for most, it's very thin lines indicating very little flexibility. So the Danish students become very specialized with a 5-year education within very narrow. If we had split it on the different study programs, it had also been much the same. Then we have the problem. The Danish unemployment insurance system is quite different from the Swedish one. When students graduate, the day after they get their grade from their master, they are eligible for unemployment benefits. Yeah, I know that's not the case in Sweden, but it is in Denmark. It's a bit lower what they can get compared to those who have actually qualified by having worked for some period. But until May this year, you could have a 2-year period on unemployment benefits, which are much, much higher than social welfare. And here you can see the unemployment rates for those who graduate from Danish universities. And it's not the first day, because there, of course, you may have many students who are unemployed the first day. It's the figures, the unemployment rates you can see there are for the 4th to 7th quarter. It's the second year where they could still get unemployment benefits in Denmark. And you can see that in humanities, 25% were still unemployed, fully unemployed in the second year after they had left university. That was for humanities. For natural science, it's almost 15%, technical science, 10%, social science about the same, and health, there are really small problems in health. We need all the doctors and that group we can get. So they don't have much unemployment. But that's how it is. Another challenge is that we have invested a lot in the education system the latest 30 years. And as you could see before, more and more young people are attending higher education and all that. I guess that's the same here. This graph shows age groups. When you are 15 to 19, the largest or almost all young people in a youth cohort are under education. Now it's about 80% in 2018. That's the light green. And you can see that has increased, as you also saw already. And then you can see for the next age groups that the light green columns are much higher than the dark green, indicating that much more young people are now in their 20s studying at university or high school or university colleges. But you can see that increase stops about the age of 30. So one way of seeing it is that the huge investment in education is in the young population up to about 30. When you get really, really old, 40 and more, then there's not much lifelong learning. We only show publicly financed lifelong learning. We don't have exact figures for what's going on in private companies. And of course, private companies invest a lot also in further education and lifelong learning. But if we want a very flexible labor market, which can adapt to changing conditions and all that, we have seen in the Commission that this is a big challenge because we don't really have lifelong learning in Denmark. And actually, if we look at it, the latest 20 years, lifelong learning has decreased. Fewer and fewer are having education when they are up in the 40s or whatever. Then there's a problem about university colleges, and that's really a problem. But I can see that's also a problem, at least for some groups here in Sweden. The prestige of university colleges is very low. The
these professions, many of these professions from university colleges, that's nurses, that's teachers, that's preschool teachers, it's social workers, which go to university colleges to get the education and the bachelor. They have low salaries afterwards. They very often leave their profession. So we have a desperate need of nurses at the moment. We can't, those who apply for getting into the education for teachers, they have very low grades. They go further and further down, the grades for teachers, and so on. It's really a vicious cycle. And if you ask in the population, and they have done that at OECD, what the prestige is, how it's considered in the population, you can see the figures over there. Denmark is below the average, but then, of course, I looked for Sweden also, and you seem to have even larger problems with teachers. So here we have something in common. But it doesn't need to be like that. You know, Finland, which is very different, and even Norway, actually. Yeah. Then a few words about vocational training. As I said, vocational training is also a big problem because the students don't want to take vocational training. 30 years ago, vocational training, 43% of a youth cohort completed vocational training. This year, the applications for vocational training was only 19% of a youth cohort. It's really gone down. It's just like the teachers. While high school in 1990, it was 34% who completed high school. And now 70% of a youth cohort want to go to high school. High schools are extremely successful. And when you go to high school, the typical way is to go to the university. So what we can see for the future will also be that universities will be extremely popular. The last thing, and I took it with me because if there should be any students here, but I guess there are not that many students. You're a student, okay. As you may know, Denmark has the most generous student grant system in the world. That's at least what we claim ourselves. And we used to say that's because we want to reduce or increase social mobility. And we actually also had quite good social mobility for a long period. But recent research shows that the cohorts which had the highest social mobility was actually mine cohort, and I'm about 67. And then the next 10 years, the latest cohorts being born in the 70s, 80s, where you can start to see it, they have less social mobility, despite having really expanded our student grant system. So, at least student grants is not the only condition for reducing social mobility. Okay, now I'll show some selected proposals from the Reform Commission. And I'll start because we have been so much criticized for some of our proposals among especially economists, that our basic idea clearly is, I teach Solow's growth theory myself when I'm home at Aarhus University. And Solow's growth theory says that productivity is really the important thing. And I can see you have got a productivity commission now here in Sweden. Productivity is the key to growth in all countries. This figure shows a growth decomposition for Denmark for the latest 40 years. GDP has grown with about 1.5% during that period. And when you split it in the different sources for that growth, productivity has actually made up 1.8% of that. But because we work shorter and shorter hours, there's a negative impact from labor supply. And since that will probably continue in the future, that we want to have more and more leisure time, productivity, of course, is important, no doubt. But
The point is that in the good old days when we had growth theory and economists told about this, we always talked about length and quantity of education. And that's what my colleagues still do at my university, I would say. Now, what's recent research, at least the latest 20 years, says is that it's about quality and that the relationship may not be linear in the sense that the productivity from first year of an education may be higher than from the next year and from the seventh year and so on. It's not a linear thing. If it was, we should go 20 years at the university, maybe, or you might argue for longer educations. So we argue that we should look at quality now more than quantity. And the other thing is that sometimes it may be more productive to have a shorter university education and then come back to further education later in life, because the marginal return to further education is probably decreasing if you just take it in a row, while having it later. Also for having flexibility to changing conditions in the labor market and all that, it can be quite helpful to change to another area by having more further education. So our idea is to focus on quality and increase quality. That's one of our main things in the Commission, and also more lifelong learning. And then we also look at the different types of education. You saw the figures for unemployment for students in humanities. They have extremely high unemployment rates. And when we look at their salaries, when they find jobs, these students from humanities, their salaries are very low. And quite often they simply substitute people with lower education. So there is an effect that you get more and more educated people, but they get lower salaries over time. For the social science, there's not really in the long run an unemployment problem. But if we look at the Danish economy, how it has been in the past and in the future, the public sector has been increasing all the time with more and more academics. And the Danish economic policy is that public sector employment should not increase. So those that we educate today, all these students, they shall find jobs in many of these from social science, which are not going into Novo as researchers or whatever, Novo Nordisk as researchers. They will have to find positions in small and medium-sized companies. And we should think about that in our way we educate. So our argument is that we don't touch the bachelor system at the universities, but the master should more often be within another topic. For instance, a person having a bachelor in humanities, in anthropology or whatever, they may have a master degree or 1 year master degree in economics, business economics or whatever, or in IT or things like that, so that you can use your skills from humanities and combine it with more practical things that firms can actually use. I would argue that humanities is quite important for our economy. In a globalized world, we should still have a lot of master students, or bachelor students, I should say, who know all these, know cultures of other people and languages and so on. But the problem is that it's too expensive for many small and medium-sized companies to have a person who cannot do at least other things also. So these are our main ideas. And now to the proposals. We proposed in the Commission that we reduce master programs to 75 ECTS 1 year instead of 120 ECTS for about 50% of all the students. We also suggest that this graph over there, where there's very little flexibility, should be changed so that these lines become much thicker, that more people with a bachelor in
for instance, humanities, they get a technical master degree in IT, and we design IT master degrees, which takes into account that they have not had a 3-year bachelor in IT. So, of course, it shall be different. These new 1-year master degrees seen from the university, and they shall invest a lot in making these types of education or study programs. We also suggest that instead of having full-time students, many of these students could gain from, after completed their bachelor, to work part-time in a firm, a company, and study part-time in part-time programs. And maybe, for instance, write their master thesis with the outset in the problems in the company where they work, so they can combine practical knowledge with what they learn at the university. So therefore, we suggest to start up what we call erhvervskandidater. We actually have that in Denmark at the moment, but it's only 2% of all the master students who are erhvervskandidater, and the universities hate it. So that's why they don't supply these types of studies. But we want them to do it and to help the students, to organize, help the students to find a company where they can work, which is relevant. This, of course, will cost money for the time for the universities. So we suggest that they shall have much higher taxameter payments for this type of educations. And we also suggest that all these 1-year masters educations, because it's very expensive to develop them and they shall have high quality, that they shall have much higher funding. We actually suggest about 30 to 50% increase per student full year taxameter here. And of course, the universities, they like that. They don't like the first part of it, neither the 1-year candidate or the erhvervskandidater. We suggest that this shall mainly be a transformation within humanities and social science. The green, light green, are those that we suggest should be transformed. Of course, there will still be a lot of students who shall be researchers in the future, or work in research companies, or priests. We don't think that priests should have a shorter education, and high school teachers and so on. But else, we suggest that within humanities and social science, 7 out of 10 should be only 4-year or erhvervskandidater. And no one within health, for instance. That's our proposal. Okay. Then we also propose to, and that's in line with this, we propose to change the student grant system. We don't propose anything about the bachelor level, but when they start on the master level, they should not any longer have access to student grants, but instead they can get student loans. As it is today, you can have, for 5-year education, which takes 60 months, if you take it the straight way, you can get 70 months of student grants. And the Danish level for student grants is at the moment 6,500 Danish crowns. And they are a bit better than the Swedish crowns. And then you can get 2,000 per month in student loans. That makes 8,500 per month for students. We suggest to skip the student grant and give student loans, which are larger, 12,500 instead. That's our proposal. The students' organization were really angry about that. And that's, of course, how it should be. Of course, the crucial question here is whether it would reduce social mobility. And the point is, there is a research about this. And social mobility, you have that student grants, when you start at the bachelor level, is extremely important. That's what research says. But there's no documentation that when you have
completed a bachelor degree, you are eligible for unemployment benefits and everything. There, it's not student fees, student grants, which are important for social mobility. We don't find any research confirming that. We also propose that further education, efteruddannelse, should be completely tuition-free. As it is today, universities don't do much in making further education study programs because there's a quite high student fee in, for instance, MBA programs. If we want to make a market, university market for that, and for instance also get universities to have only courses where you can go in and take 10 ECTS in something you might need, then we think this should be for free. As it is today, it's simply ring-fenced with a very high tuition fee, further education. And if we want that, that's really strange. Master programs are for free, but public courses, for instance, in MBA and things like that, they are extremely expensive. We suggest that this should be completely for free and also be more modularized. Yes. Then there are university colleges, and I won't say much about that. That's really difficult. The problem is that the quality is not really good, the students are not really good, and all that. We suggest that they should be more related to universities, get more research-based teaching, and also have higher wages, better careers. And we also suggest that university students with a bachelor should have easier access, for instance, to become school teachers by having topping up educations, because they have extremely high grades, those from university, while those attending university colleges are not very good students. Okay, what's the economy in this? Actually, all our proposals implies that universities will get higher funding, more billions of Danish crowns. And of course, the way it runs together is that if we reduce masters to only 1 year instead of 2, there's a big labor supply effect, which we can convert into giving better funding for universities at the quality level. We also have money left for better quality of vocational training and also compulsory schools and all that. And of course, then we also get a revenue from the student grants, which are extremely expensive in Denmark. I think we spent about 16 billion Danish crowns on student grants in Denmark. And the impact on growth, that's where we have been extremely criticized, because the economists say 1 year less education, that's really bad for productivity. Of course, there's a negative effect for 1 year shorter education, but there will also be positive effects from quality improvements and more relevant educations and all that. So our guesstimate is that there will maybe be 1% of GDP increase once for all. Not a big thing, but that's a very conservative estimate. It was extremely negatively received by my colleagues and the university rectors. And there have been a lot of discussions on that. Also the students' organizations and so on. It was completely, det glade vanvid, if you understand Danish, or absurd, and so on. Even from my very close colleagues that I teach courses together with and so on in the newspapers. But we are very good at, I used to say that economists are very good at reforming unemployment benefits and social welfare for other people. But when it comes to ourselves, we don't like it. So it has been much discussed. And then what has happened? Yeah, actually, the Danish government, we came out in April last year. And here in June, the parliament actually adopted quite a lot of our proposals.
you can see this is a headline from, this is our Minister of Research and Education, Christine Egelund, and she presented a reform of the universities saying that 30% of all education, master educations should be transformed in the way we proposed. 10% of them should be shortened to one-year education. 20% of all master education should be erhvervskandidater, part-time, where you work in companies jointly with being a student. And it's said there will be an expert group who shall look on how to do it in practice. But the government has decided that it is 35% for humanities and 40% for social science, and then less for natural science and health and tech. They also took our proposal that quality should be increased, but they only gave higher funding for social science and humanities, which also have very low taxameter, very low levels for funding for the students. The government has also decided to put more resources into compulsory school and vocational training, as we advised them to also. They haven't changed anything about student grants. That's really a difficult thing, because there you are fighting with the median voter and the middle class people and so on. So I think it will come, but they haven't done it yet. Probably first after the next election. And they haven't done, and that's really a problem, I think. They haven't done anything yet to further education and lifelong learning. So that's what we have worked with and what has come out of it. Thank you a lot for attending or listening. Inget annat förvånade publiken, så jag är säker på att en reformtid mellan april och juni får svenskar att gapa av häpnad. There was one year between. Jo, It was... ett år är också. Jag tänkte nu förstås ta diskussionen vidare, och till hjälp till det vill jag kalla upp vår eminenta panel. I den har vi Christian Setz, han är huvudsekreterare för den svenska regeringens reformkommission. Vi har Jakob Fernert som är ordförande för SFS, Sveriges förenade studentkårer, och vi har Maria Nilsson, statssekreterare på utbildningsdepartementet. Vi har fått en massa ammunition för diskussionen, Nina, här idag. Jag tänkte vi skulle börja ändå med att backa bandet lite grann tillbaka till början och grundanalysen. Christian här jobbar med en kommission som precis som Ninas reformkommission har fått en uppgift av sin regering att föreslå nya förändringar i ganska med brett mandat. Det är förstås, tycker vi på Entreprenörskapsforum, intressant att reformkommissionen identifierade frågor om kompetens och utbildning så tidigt och som ett så stort område att jobba med. Och vi är förstås nyfikna också på hur den svenska produktivitetskommissionen tänker sig, hur man har kommit till vilka prioriteringar som man tänker göra, och de här frågorna finns på agendan. Ja, tackar. När fungerar va? Ja, precis. Tack så mycket för att bli inbjuden hit. Jättespännande, och tack för en intressant sammanställning och presentation och även rapporter från Nina från den här reformkommissionen. Och vi är då, jag är huvudsekreterare alltså leder sekretariatet i den svenska produktivitetskommissionen som består av 6 ledamöter och ett väldigt brett mandat från regeringen att titta på en rad olika områden hur man kan höja produktivitetstillväxten då i Sverige. Den var ju hög fram till finanskrisen ungefär, efter 90-talets IT-investeringar, reformer etc. vad det nog berodde på, och sen tappar man och inte riktigt kommit tillbaka, och det där är på ett brett område. Jag tror att vårt uppdrag är något mer specificerat i alla fall
fall på den här jag pratade med Nina här innan, det är ganska utpekat vad vi ska titta på, 8 olika sektorer inklusive offentlig sektor, men det är givet att vi kommer kolla på utbildningsfrågor väldigt brett. Det är liksom labor, eller i produktionsfunktionen som är fullständigt avgörande att det funkar enligt all produktivitetsforskning. Så vi måste ju adressera naturligtvis både skola och högre utbildning och yrkesutbildning också. För jag tror att det här, när man pratar med företag, vi kommer väl ha också ett mycket av ett kompetensförsörjningsperspektiv på detta som är implicit ligger även i det vi har hört nu. Men då är det ju i alla delar här som vi trots då, även om när vi har hög arbetslöshet, inte har riktigt en fungerande matchning. Och det är både där liksom vi träffade någon startupbolag igår, det är både programmerare men det är också i deras fall då lagerarbetare, de hade hela kedjan här. Så att då är väldigt många intressanta förslag här då hur vi löser detta. Så att jag kommenterar gärna på de här förslagen också då. Ja, innan vi går in på dem ska vi bara helt kort höra om det var någonting med själva analysen som väckte en igenkännande. I Danmark och Sverige framtalat olika här vad gäller själva grundanalysen av problem och utmaningar, eller känns det mesta igen? Nej, jag tror att det är ganska så likartade utmaningar. Jag ska göra en allmän disclaimer då för att vi har hållit på ett par veckor och själva kommissionen har knappt sammanträtt eller har inte gjort det. Så att jag talar lite grann på personliga grunder i mina reflektioner för säkerhets skull. Men möjligt att ni hänvisar till en väldigt låg arbetslöshet och vad kan ni ytterligare göra så att säga. Det var starkt gjort, men jag tror att det är ungefär de samma. Konstigt vore annars. Sen så finns det ju ett geografiskt perspektiv på det här också. Det ser ju olika ut i olika delar av landet. Vi har liksom satsningarna i Norrland där man också kan titta på offentlig sektor som också är väldigt viktig om vi kommer till såna här stämfrågor etc. Att man kan matcha med duktiga byråkrater då, sådana som jag, tjänstemän som hanterar tillståndsprövningar till exempel, som är ett allmänt liksom viktig grej för produktivitet och investeringar. Att vi lyckas få folk dit också. Det tangerar väl lite grann det här när du pratar om social science och att lägga på någonting ytterligare och så vidare. Så att det är jätteintressanta frågor som vi kommer lära mycket av och diskutera gärna vidare. Tackar. Jakob, här kommer förslag om utbildningar som ska kortas och också om framförallt från kommissionen då, om förslag också på mer resurser till de utbildningar som ändå bedrivs. Är det i studenternas intresse att få, om man säger så, kan man tjäna på en kortare utbildning ifall den utbildningen är bättre utrustad med termer av lärarresurser och pengar? Eller är det en trade-off som är relevant? Hur ser ni på den frågan om utbildningens kvalitet och hur man bäst får ut mycket som möjligt av sin tid på? Jag tycker till att börja med att kommentera att det är lite svårt att jämföra våra länder tycker jag, för vi har inte alls samma pluralitet som kanske finns i Danmark i vårt system. Så att liksom göra sådana här jämförelser med kanske med yrkesprogrammen som var i Danmark, det tycker jag är lite svårt. Men för att svara på din fråga, i Sverige har vi en högskola där all utbildning ska bedrivas på vetenskaplig grund. Och det är liksom, när jag driver sådana här frågor själv, då är jag liksom försöker lägga fram hur vi gör det på bästa sätt. Och jag är inte övertygad om att kortare utbildningar med mer lärarledd tid nödvändigtvis resulterar i en sån utbildning. Jag tänker redan liksom, den första frågan som slår mig när du ställer den till mig är liksom, på vilken tid ska det här göras? Att vi ska klämma in ännu mer utbildning i den upplägget vi redan har idag. Vi ser att lärarna arbetar 50 timmars veckor. Liksom, jag är skeptisk till hur det här ska liksom gå runt, logistiskt bara. Så jag hade hellre sett, och det som vi bland annat har föreslagit, att man kanske går vidare med mer kostnadsneutrala delar som gör att vi kan stärka vår utbildning utan att det nödvändigtvis kostar mer. Till exempel med hur vi jobbar med forskningsanknytning och så vidare. Får jag passa på att fråga om Nina beskriver mycket de här vägarna som ganska, både på den nivån att det är universitet eller university då, college och fackhögskola, att de är liksom ganska låsta sinsemellan, men också en allmän situation där man som student då ofta går sammanhållande 5-åriga utbildningar. Är det någonting som bland studenter upplever som att är det för mycket av inlåsning i program där man kommer in här och kommer ut efter 5 år på en viss bana? Har vi för lite liksom rörlighet mellan kurser och utbildningar, och är man för inlåst av sina lärare som studenter? Jag reagerade när det sades, för att jag tycker om vi skulle gå bort från det vi har idag, att man liksom ska specialisera sig. Jag tycker det är en väldigt stor kultur- och trendbrott, tycker jag personligen i alla fall. För vi får ju redan inmatat från oss ganska tidigt i skolåldern att liksom, du ska gå det här programmet för att sen bli det här och det här. Liksom. Så att banan är ju redan lagd från väldigt tidig ålder. Så att göra de här bytena mellan de här strömmarna, det tycker jag är mer komplext kanske än man tror.
Jag tänker vi har ju också en stor debatt om liksom förkunskaper, genomströmning och liksom jag tittade på de här humaniora strömmarna, att de ska gå över till STEM-områdena. Jag bara tänker på liksom vilka mattekunskaper och så som kan behövas. Så att jag tycker inte heller de här strömmarna kanske är så enkla som man tror. Och liksom hur ska man jobba in det i systemet? Tackar. Maria, nu ska vi inte tvinga dig gå härifrån med vare sig löften men jag tänker jag släpper lös dig faktiskt att reflektera över analys och rekommendationer. Vad du ser här som ringer med din liberala eller med regeringens syn på den högre utbildningens utmaningar. Ja, till att börja med, jag tycker det var väldigt intressant, oerhört intressant och väldigt bra också att få höra det på engelska eftersom jag tryckte ut den här rapporten på danska och jag förstod väldigt lite, tyvärr. Det beror på mig, inte på dig. Jag tror att det finns ju vissa principer som jag tycker är intressanta att diskutera och som jag också uppfattar att det finns en underströmning av, och det handlar ju om att en större anställningsbarhet, att komma snabbare i jobb och så vidare. Där finns det också motsvarigheten att om man går den vägen så tror jag också att arbetsmarknaden behöver förändras och inte minst det som Jakob nämnde, för jag tror det är en ganska stor omställning. Vi har haft väldigt specialiserade utbildningar från tidigt stadium och då gå till att kunna ha den här antropologen med en BA till exempel. Det är också en kulturförändring på vår arbetsmarknad. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag skulle önska att vi kunde gräva lite djupare i det. Jag tror att det finns någonting där och det är också lite grann det amerikanska systemet. Så jag tycker det finns någonting där, men där tror jag det handlar också om en kulturförändring från båda hållen, det vill säga en förändring i vad gäller lärosätenas uppbyggnad av program, men också arbetsmarknaden, hur man ser på utbildning, examen och så vidare. Jag tror också det här vad gäller, om jag ska stanna någon minut vid 1 eller 2-årig masterutbildning. I Sverige har vi ju en magisterutbildning där vi ungefär 5 000 studenter tar examen. Så det finns ju spår i det i Sverige. Det finns väl en sak man kan fundera över, det är ju att vi har en globalisering som jag tycker är väldigt positiv och som jag uppmuntrar. Det är ju väldigt tydligt på utbildningsområdet. Finns det en risk om till exempel Danmark går mot 1-åriga masters att studenter väljer 2-åriga någon annanstans i Europa? För man vill ändå ha den här utbildningen, man vill ha 2 år, det känns stadigt och så väljer man bort Danmark och går till Nederländerna till exempel. Finns det en sån komponent som ni har funderat över? Det är nog mer en fråga. Sen vad gäller frigör det ekonomiska resurser. Nu tar jag alla frågor på en gång. Du ska inte släppa lös en före detta politiker. Frigör det ekonomiska resurser. Vårt system är ju lite annorlunda. Det vet ju du, det vet ni också mycket mer än jag ibland, höll jag på att säga. Så jag skulle inte säga att per automatik gör det inte det i Sverige. Men jag ser ju absolut behovet av en ökad kvalitet. Det är ju någonting som den här regeringen och inte minst den minister som jag arbetar för har varit väldigt tydlig att vi behöver öka kvaliteten i utbildning såväl som i forskning. Och sen vad gäller studiestödet, jag tror att här har vi ju haft en reform som fortfarande håller på, är i sin linda vad gäller omställningsstudiestödet som lite grann syftar till det jag uppfattar är det som ni är ute efter, just den här livslånga lärandet, att kunna ställa om mitt i livet. Och sen vill jag också
sammanfattningsvis säga, även om jag står i en samma panel som produktivitetskommissionen, jag vill också slå ett slag ändå för bildning, att man får inte se kunskap så instrumentellt att vi glömmer bort att det ändå finns en bildningskomponent i det här, att det finns någonting där som också handlar om att lära, just för lärandets skull. Tack. Innan vi släpper in Nina, vill du Christian också komma med några? Ja, precis. Jag kan säga att produktivitetskommissionen är inte emot bildning. Jag tror att det går att kombinera och i det långa loppet hänger väldigt nära ihop då. Men jag tycker ändå här intressant det här med kulturförändring. Jag tror ändå att det är någonstans där man måste, om man ser kompetensbristen i näringslivet, var den befinner sig och ett väldigt snabbt föränderlig ekonomi av olika skäl, teknologi, och det går också i kriser så förändras det fort. Och där behövs det någon typ av anpassning som gör systemet mer flexibelt. Jag tycker det är väldigt intressant med de här korta utbildningarna på byggnadsutbildningarna personligen. Alltså jag var chef för EU-budgetenheten på Finansdepartementet och tidigare då i alla fall så var när britterna var med så var min kollega i London som drev allra hårdast och var allra vassast i det här gänget av samarbete. Han var ju musikvetare liksom och det gick alldeles utmärkt. Vi har alla såna här anekdoter, men jag tror att det behövs någonting där och också man kan titta på de här kortare utbildningarna. Vi tänker, det finns ju exempel med farmaceuter som sitter och jämför vad det står för förpackningen och receptet och det etc. Va? Så att, behöver man en master i nationalekonomi för att hantera ärenden på Försäkringskassan. Alltså det är någonstans där vi är lite stelbenta. Jag tror en sån kulturförändring, den går ju inte att styra fram på ett annat sätt än att man börjar faktiskt med det faktiska systemet och sen får det ta väldigt lång tid tills det sätter sig. Och den här stigmatiseringen som ni pratar om med college degrees där, och att det kommer ta ett tag, men man måste börja någonstans. Jag tycker vi tar den vidare, innan vi släpper in den, så tar vi också den frågan ett steg vidare faktiskt, det här med prestige och vad som är och det kulturella. Nina beskriver en intressant skillnad här kanske mellan Danmark och Sverige på ett sätt. Hon beskriver problem med prestigen i vissa yrkesnära utbildningar som ligger utanför traditionellt universitet och högskola, den som är en separat, en egen utbildningsform. Vi i Sverige har ju just av det skälet skulle jag säga delvis lagt in många utbildningar i högskoleform med ambitionen att de ska därmed bli mer prestigefyllda, kanske locka vad man kallar bättre studenter eller motivera studenter och också påverka löner för de yrkesstuderande. Så. Och vi står här och har väldiga problem i många håll också, inte minst för lärare och sådana, den typen av yrken. Så hur vi än gör finns det inga lösningar alls? Har vi några? Ja, jag tycker vi har väl exakt samma problem i Sverige. Det är bara att vi har lagt in de utbildningarna i högskolan. Och sen, ja, jag tycker väl det är väl till arbetsgivarna tycker jag som kan få lite skam här. Att liksom, ja, det är kanske inte jättekul att utbilda sig till sjuksköterska för man vet att vilken miljö det är som jobbar sig där. Eller man vet att det kanske inte alltid är jättekul att utbilda sig till lärare för man vet vilken miljö som råder i svensk skola eller socionomutbildning. Så att jag tycker det finns ju mycket att göra på arbetsgivarsidan. Jag tycker inte universiteten ska beskyllas för liksom arbetsgivarnas personalpolitik. Men tror du Ninas önskan här att de här utbildningarna ska bli bättre genom att komma närmare universiteten och forskningen? Har vi lyckats med det i Sverige genom att lägga in dem i våra universitet och högskolor? Det har ju varit en ambition. Det är ju därför vi har gjort det delvis. Enhetshögskolan och så vidare. Men jag tror inte vi har lyckats fullt ut. Och det var ju, Jakob nämnde just forskningsanknytningen i högre utbildningen som kan på många sätt bli bättre och utvecklas. Jag tror att vi har ju jobbat väldigt systematiskt med till exempel lärarutbildningen. Men det är fortfarande någonting som gör att det är en stor lärarbrist i Sverige och att det finns problem inom lärarutbildningen med genomströmningen. Att det är också för dåliga förkunskaper för en hel del av de studenter som söker till lärarutbildningen. En del av det försöker vi adressera nu, men det finns fortfarande problem som kvarstår. Jag delar också det naturligtvis, kan inte bara titta på universitet eller lärosätessidan, man måste också titta på miljösidan om man säger så, eller arbetsmarknadssidan. Ja Nina, det du hör här nu från den svenska reaktionerna på dina förslag och på analysen, hur klingar det mot en dansbotten? You're much more polite here in Sweden than Vi vet, ja. First of all, concerning
the student reaction with respect to reducing from 5 to 4 years. It's very important to say that it shall not be the same compressed into 4 years. The master in the 1 year master shall be different. And it's not 2 years, which is compressed into, because then it was really a bad idea. That's not it. The idea is to do something else and then save the extra year for later in life. And therefore, I don't buy this thing about utbildning or dannelse, as we call it in Danish, that this should be a big issue here, because we don't want to reduce the total length of education. And especially if you increase quality and have what the idea is to have smaller classes. We have a lot of study programs where it's big lectures, 300 students, no interaction with students and teachers and all that. And that's what we want to change here. All these things, I would say that could give higher building. So then one said that this has to change the labor market also and the culture. And that's really, really important. That's actually why we propose that it should be quite a large share who should go into 1 year masters or erhvervskandidater, because else you wouldn't change the culture and how the labor market, the employers saw these new educations. And the companies shall learn these things. But again, I think they need to do that. In Denmark, we have much more small and medium-sized companies than you have in Sweden. You have very big companies to a large extent than we have. And they don't employ academic people, these companies. Here, our analysis tells that to have better educated people, also in small and medium-sized companies with more broad competences, can actually increase productivity. And the thing is to get them to employ these. But that's, of course, culture in these small and medium-sized companies. So that's also part of our story. I can tell you we discussed a lot in Denmark, and I forgot to say it, that the government has also ended up saying that universities shall be cut by 8% in their admissions. So they will be smaller universities in Denmark. Our commission was against that way because we actually think that attending higher education at a university make people more clever and gives higher productivity, because universities are extremely good at educating people and learn them to think and so on. The problem is to get them to get a job after that. But there has been a heated discussion, and it will mainly be humanities. And I think that's an enormous problem, because the humanities in Denmark will really suffer from what the government has decided. Our idea was to be able to keep big humanities, because we think that's important for our society, but then try to add on top of a bachelor in humanities some practical instruments for these students so that they can get the jobs they should have. So that's some of our considerations. Then the problem with læreruddannelsen, teachers' education, as I wrote, it's extremely difficult, and we face the same problems, and we don't really know what to do about it. We also discussed to say, it should be moved to the universities. Then the university colleges would be extremely unhappy if I told we had discussed that, but we don't think that. I mean, we can see what you have managed to do, and many countries have the same problem, and it is also what's happening afterwards in the profession. Low salaries, no careers, and we have a lot of things where we try to say they should have much more further education so they can compete with the parents when they talk about their students and all that, because that's part of the problem, that teachers are not any longer much better educated than the parents of their students and all that. But I agree that it is actually, to a large extent, the employer's problem here.
En kort replik här och sen så kommer vi släppa in publiken. Okay. Nej, men jag vill säga det här med kortare utbildningar. Där alltså, vi har ju den andra delen av tillväxten också, arbetade timmar, och vi börjar titta snabbt på hur ökar vi genomströmningen, försöka höja pensionsåldern i alla länder, och att komma ut då, så att säga, det här första året är också oerhört viktigt, om inte viktigare, med ränta på ränta-effekten, så att säga, utifrån den aspekten, att det är en ökad flexibilitet, att man som bildlärare ska gå i 5 år till exempel och skriva en uppsats på hög vetenskaplig nivå som sista grej. Jag är inte säker i alla delar att det motiverar. Men så att, sen lån och bidrag, den tycker jag är intressant i och för sig. Där pekar du på forskning och social mobilitet, att det inte skulle påverka det. Men där tycker man kan diskutera kring signaleffekten också. Och även då hur alltså viktiga utbildare för cutting edge teknologi och ingenjörsutbildningar, hur de står sig då i konkurrensen om man inte får bidrag för de sista åren där. Allt annat lika borde de då minska i attraktivitet, men det kanske ni har tittat på naturligtvis. Engineering and researchers and all that, they should not be cut. And that's also... men ska de få lån, eller ska de få kvar bidragsdelen, så att säga, eller ska det kosta mer att gå? Okay, it's student loans, that's right. En sista från Jakob där. Innan vi... Jag vill ju bara, det är intressant med liksom göra om masterprogrammen som har fallit i 1 år. Men min fråga är då liksom, vad är det som ska tas bort? Jag tycker våra masters, liksom, om man ser på de vi har i Sverige idag, det är ofta 1 termin praktik, 1 termin uppsats, 1 termin metod och kanske 1 termin ämneskunskap. Jag tycker att man behöver, alltså jag har svårt att säga att ta bort någon av dem skulle vara ett väldigt jobbigt val, tycker jag. Men ja, intressant att höra om det. Sen vill jag bara kommentera innan vi går vidare här. Jag ska ta ett djupt andetag, för det känns som jag ska svära i kyrkan här lite. Jag tycker de här arbetslöshetssiffrorna som slängs runt lite här och där, jag kan tycka de är lite överskattade faktiskt. För jag tycker liksom, det är inte så att de här personerna liksom försvinner ut i tomma intet och liksom lever vidare i arbetslöshet hela resten av livet, utan det är lite som Maria var inne på, tror jag. Jag tycker att högre utbildningen har en väldigt viktig bildningseffekt. Jag tycker att de lär sig såklart någonting som är användbart resten av livet. Sen liksom hur snabbt de får jobb efter de har slutat på sina studier, eller liksom hur hög lön de får, det tycker jag kanske är... Ja, jag är inte lika oroad över det i alla fall. Vi vill se på publiken, och då ber jag publiken att komma in med fråga. Jag ställer upp, ta emot en mikrofon här bortifrån, så att även ni alla som följer oss online får höra frågan. Och berätta för oss vem ni är och var ni kommer ifrån innan ni skickar iväg en vass fråga, avsluta med frågetecken, till Nina och även till panelen. Jag börjar här. Hej alla, Claes Magnusson, jobbar med yrkeshögskolan, så jag är ju lite katten bland hermelinerna här. Men jag funderar väldigt mycket på det som sägs här i Danmark och så vidare, därför att yrkeshögskolan har ju, oavsett vad ni tycker om det, så har det ju väldigt många av de här lösningarna redan klara. Vi arbetar på allt högre nivå. Vi har utmärkta siffror, tror jag, när det gäller examensgrad och när det gäller för folk i arbetet. Arbetslivet är med och bestämmer, arbetslivet är med och finansierar, arbetslivet ställer upp med praktikplats eller arbetsplatsförlagd utbildning som det heter. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Jag tror Lars Haikola var väl den som, tror jag, myntade att akademin, högskolan, ska vara till för den studerande och yrkeshögskolan ska vara till för arbetslivet. Och jag är lite sådär tveksam till ifall man ska blanda ihop de här grejerna. Jag tycker nästan det hade varit en fördel om akademin hade koncentrerat sig, fokuserat sig, byggt på höjden, och istället att ni hade låtit låta yrkeshögskolan bredda sig. Och även då klättra uppåt. Nu kommer det ett förslag 2025, kanske yrkeshögskolan även på korta kurser. De här fenomenalt korta kurserna för det livslånga lärandet ska vi även förhålla då på SEQF 6-nivå, det vill säga kandidatnivå. Och vi är många som slåss för just 1-åriga utbildningar på SEQF 7, alltså magisterutbildningar inom yrkeshögskolan. Det finns en fantastisk efterfrågan på högre men praktiskt inriktad kunskap. Så glöm inte bort yrkeshögskolan i de här diskussionerna. Så frågan är... Varför i hela friden tittar inte Danmark på yrkeshögskolan? Ni började med detta, det är ni som lärde oss detta på 90-talet, att ha privata anordnare som får bedriva högre utbildning. Tack. Vi tar en till fråga innan vi... Ja, vi kan ta Agneta. Okej, Agneta Blad heter jag. En free flyer, men ledde också universitetsevalueringen 2009 i Danmark.
Ja. Och vi har lite skilda historier. I Danmark är ni från början en 5-årig master, medan i Sverige hade vi länge en kandidatexamen, en bachelor, som var den naturliga 3 år. Och så byggde vi på från 93 och framåt och har nu ungefär lika. Men vår historia är väldigt olika. Men det är en sak som jag vill ta upp i det du säger, Nina, som jag tycker är intressant. Och det är det här mastern du lyfter fram, 1-åriga, byte av fält. Change of field. Alltså det är det som jag tycker är det mest intressanta, att man kanske skulle kunna nyttja den svenska magisterexamen till att bli att man kan byta fält. Det gör inte vi i Sverige. Vi är dessutom, tycker jag, har vi en dålig tradition, kanske naturligt, med livslångt lärande för redan akademiskt utbildade. Vi behöver utveckla det mycket mer. Så min fråga är egentligen till Maria. Skulle det vara möjligt att skapa en magisterexamen i Sverige som med byte av fält? Och till både Maria och Nina, jobbar ni på europeisk nivå för att göra det här erkänt och möjligt, ungefär som det amerikanska systemet? Gott, vi tar en sista fråga också. Då vill jag be dig ställa dig upp här borta. Jag heter Niklas Traneus och jag jobbar på Stockholms universitet. Jag jobbar till vardags med internationalisering. Men min fråga handlar inte om det, utan jag är väldigt nyfiken på AI, hur det påverkar allt detta. För vi ser redan nu en utveckling där arbetsgivare, tror jag, testar anställda allt mer, och det vill säga att man kanske inte har samma förtroende som man hade tidigare för en examen, eftersom det är så många som har examina från universitet och högskolor. Och då undrar jag så här, hur påverkar AI det här? Vi vet ju alla att jag såg från mitt universitet idag att det var någon forskare som hade låtit AI genomföra vissa kurser och med väldigt goda resultat. Så att ja, det är en stor fråga. Absolut. Då har ni fått. Den som vill börja ta sig an frågorna här är bara att slänga sig över dem. Jag kan börja, så får mina medpanelister ta vid. Jag tycker du har helt rätt. Yrkeshögskolan är väldigt viktig. Det har ju varit något av en framgångssaga i Sverige. Nu lärde jag mig att det var en dansk förlaga, det visste jag inte. Så det kommer absolut att fortsätta vara prioriterat. Jag tycker den fyller verkligen en viktig funktion, och inte minst eftersom vi har samma problem vad gäller gymnasial yrkesutbildning, där vi har väldigt sviktande ansökningar vad gäller i ungdomsskolan. Så att yrkeshögskolan behövs av många skäl, och just som ett mellanting mellan kanske en vuxenutbildning och den högre utbildningen. Så oerhört viktigt. Change of fields. Det var en väldigt konkret fråga du ställde. Och det är väldigt svårt att svara på konkreta frågor, för att då blir man alltid kölhalad om man inte lever upp till det. Så jag får nog vara lite fluffigare i kanten. Som jag sa inledningsvis, jag tycker verkligen att det här är intressant, just att kunna byta område mer än vad som görs idag i Sverige. Men jag tror att för att komma dit behöver absolut akademin, regeringen, göra ett visst jobb, men samtidigt behöver det också ske en kulturförändring från arbetsmarknaden för att de som gör den här change of field också ska känna att man har en plats på arbetsmarknaden, att man är eftertraktad. Så att jag är ledsen att jag inte med något mer konkret svar, men jag tycker som sagt, det här är mycket intressant att titta vidare på i en svensk kontext. Hur AI påverkar detta? Självklart, jag är inte rätt person att säga hur, men däremot har vi lämnat ett uppdrag till UKÄ och även till Myndigheten för yrkeshögskola, för att båda de myndigheterna ska kunna under ett års tid analysera hur AI kommer att påverka utbildningsutbudet och innehållet.
concerning, I take it in English, I think. Concerning Meinersen and yrkesskoler, we in our report number 2 from early May this year, we have proposals to a big reform with respect to yrkesskoler and to make them much more attractive. And I actually think the Danish Minister for Education will take up that reform because we simply have to change that system in order to make it attractive again. And what we will do is to propose to have a bit the same as with high school. The students should have some years where they can think about what they want to do afterwards. And then they can specialize and so on. But I haven't talked about that. Concerning Bologna and whether we will work for that, actually, I think we also had a 2-year first part and then sometimes 5 years at master level. Some years ago, some educations, master degrees were 7-year, took 7 years in total. But then the Bologna process came and we all agreed on that. And some educations became longer. For instance, the law studies were only 4 years until we got the Bologna, so they got longer. Our Ministry of Education has said that the Danish model here that they will now take is in accordance with the Bologna criterion. It can easily work together the way we have proposed it. That's there. But basically, I don't think it's a good model, the Bologna process. We were so happy about it. But I personally think that the US system, and I fully agree, the most interesting here in our proposals is the thing about having designing another master degree in another area. So that's the thing about that we are compressing. That's not at all the main thing is to shift and have a more generalist education where you can do more things. Then your question about AI, I don't know, but only one thing I think I know is that we don't know what the future will be. And this will clearly call for more flexibility in our education system and call for more lifelong learning and all these things. And again, maybe not put that much knowledge into people when they're very young, but be able to do it for your whole life. Vill ni replikera här? Jag kan väl börja med, jag tycker den här frågan om yrkeshögskolan, det hade ju kunnat haka på den här debatten om excellens tycker jag, för vi har hamnat i någon sån här konstig debatt med excellens tycker jag, att det enda sättet att uppnå excellens det är att vara Uppsala universitet eller Lund universitet. Jag tycker vi skulle ju kunna ha ett bredare diskussion om vad vi ska nyttja våra olika utbildningsformer för, och att kanske de mindre högskolorna som inte har lika stark forskningsanknytning eller lika mycket forskningsmedel, de kanske också uppfyller en excellens på sitt sätt, med kompetensförsörjning till exempel på den lokala orten. Så där. Jag tycker vi försöker dra alldeles för hårda linjer där, medan man egentligen skulle kunna ha en bredare diskussion. Sen vill jag kommentera, jag vill ifrågasätta det här med spåren igen, och det jag tycker jag får tvärtom, att vi får ett mer komplext samhälle där vi får svårare utmaningar som vi ställs inför, och då tycker jag signalen som går ut till oss studenter är att vi måste ha ännu djupare kunskaper. Så jag tycker faktiskt det är lite olika signaler som kommer till hur vi ska utbilda oss, att vi kanske behöver, vissa företag kommer behöva disputerad personal för att lösa vissa av sina utmaningar, och då tycker jag att säga då att man ska byta spår fram och tillbaka, jag tycker det signalerar att vi inte riktigt har vår riktning framöver, vilket jag tycker är väldigt märkligt. AI-kommentaren, det är publicerat en forskningsstudie från samma universitet tror jag, som du kommer ifrån, där man har gett några lärare en AI-skrivet prov och en studentskrivet prov, och lärarna tyckte att AI hade skrivit ett bättre prov egentligen, vilket visar egentligen hur läskig den här situationen är med examinationen. Och då kan man ju fråga sig hur väl är vi förberedda för att möta det här? Vi har ett resurstilldelningssystem där vi har sett att lärarna har tummat ner på examinationerna, gjort det enklare för att effektivisera enklare frågor, flervalsfrågor. Vi har dragit ner oss till en nivå som vi nu måste bygga upp igen. Och det tycker jag hade ju gjorts bäst genom att titta över resurstilldelningssystemet. Du sa att vi har sagt det 1000 gånger i början, Anders, men det händer ju ingenting, så det är därför vi tar upp det här om och om igen. Gott, vi har en fråga
där, tredje raden bakifrån. Hej, tack för ett bra seminarium. Jag heter Sofia Ölander, kommer från TCO. Och jag tycker det är en jätteintressant tanke det här med att korta utbildningarna. Men jag tänker också att det bygger på, om man ska få med folk på den idén, så bygger det på att man har förtroende för att man ska kunna komma tillbaka till högskolan både en eller kanske 2 gånger under arbetslivet. Så då bygger det också på att man måste utveckla liksom möjligheter, utbildningar som man kan komma tillbaka till och möjlighet att komma tillbaka. Liksom. Så att man måste liksom börja i båda ändarna samtidigt, tror jag. Liksom att, tänker ni så i Danmark också? Liksom att man, innan man börjar, eller samtidigt som man börjar korta i den ändan, så måste man bygga på i den andra. Så att totalen blir ungefär detsamma. Bara att man sprider ut utbildningen under året eller yrkeslivet. Liksom. Exactly. Vi tar in 2 till. Och Camilla längst bak i blått där har också bett om ordet. Tack. Camilla Moder, diversarbetare i den här branschen sedan länge. Det här med att byta fält. Jag tycker det är jättebra med ett förslag med 1-åriga att man kan gå till. Men jag tycker det är fel uttryck med byta fält. Det är komplettera. Därför vår arbetsmarknad blir allt mer komplex. Ingenjörer måste begripa lite grann hur man arbetar med människor. Och humanister behöver veta lite grann om tekniken och inte bli rädda för AI utan hur vi hanterar den. Så man behöver alltså komplettera sitt fält. Och det behövs den här typen av. Och det har vi nästan ingenting av i Sverige. Min fråga till både kanske mest Maria men också dig. Hur tänker ni få de här ungdomarna som det mest är, som har gått en 3-årig, kanske till och med en 5-årig, att ta ytterligare 1 år och komplettera med de här andra? Det är det svåra, att få intresset för att veta lite mer i ett annat, samtidigt som man måste vara otroligt djupt kunnig i det. Vi vill att banvallarna ska inte rinna bort när det regnar. Liksom. Vi ska ha teknikens kunskap, men vi måste komplettera hur man gör det också. Tack. Och här framme. Hej, mitt namn är Eugenia Kassamaki Ottersten och vi känner varandra sedan tidigare när vi forskade om skills match på 90-talet och det såg precis likadant ut. Sedan dess har jag varit på Europeiska investeringsbanken och finansierat högre utbildningsprojekt i 24 år och har just gått i pension. Och min fråga är, hur samverkar egentligen universiteten med andra relevanta aktörer på marknaden för gemensamma mål? För visst är utbildning bildning, men det är ju också så att den behöver relevans. Och det är det jag tror som jag förstår är kontentan, att när man tittar då på de här investeringarna, då är det impact. Och impact innebär kvalitet också. Och det är de här frågorna i stort då som ligger till grund, antar jag, för hur de olika aktörerna faktiskt har gemensamma mål. Men också, som jag hörde från att man faktiskt, universiteten är globala. Men relevansen är viktig också på det lokala planet. Så hur gör man Sverige, Stockholm, Trollhättan, där det var en konferens om samverkan. Jag menar, hur gör man? Då har vi blivit med effektiva svar på den frågan. Vem vill du börja nu då? Okay. Concerning how do you get students to take these 1-year masters? That's of course something we also have been thinking about, and from first on, I think many students say just like you, this is not attractive and so on. The thing is, to say it honestly, we don't any longer have only a university for the elite. We have a mass university also. We don't like to use these terms,
but that's how it is when 60% more than that go to university colleges and universities, then it is a mass university. And only a small fraction have to go around in Europe and be researchers within the research society and all these things. But the thing is that most students will say like you in the first instance, but our idea, and that's what we hope the politicians will do, is that they give time to design very attractive 1-year master degrees. We have in Denmark an IT university, which is actually designed to take masters from other areas and then give them a 2-year IT master, though they may have a background in humanities. And that's what we actually want to expand. And they are quite successful. If you make the programs and think about it, which students you get in, and you get good funding for it and all that, then I think you can do it. The other thing about what you said, Eugenia, yeah, of course, also coming from that we now have a tax-financed mass university with no tuition fees, just like in Sweden and all that, then I have to say it's not only about building, and it's not only about a consumption good to have educations. It is also something which shall pay back to society as taxpayers and higher productivity and all that. And I don't see that it is against each other. I think we can easily have both things, but you also have that there should be relevance. It's different in the US. When you pay yourself, then you can study arts or classic culture or whatever for decades if you can finance it yourself and so on. And then, of course, the society should not put any restrictions on it. But when it's taxed by finance, then I think that's how it is. Jag tror att vi sätter det som vårt slutord för dagens övning. Och jag vill säga tack så jättemycket för att ni ville hit. Kom hit, som sett, Jakob Färnet, Maria Nilsson och Nina Smith, hela vägen ifrån Århus. Tack så mycket till alla er som var med här i rummet idag och som har följt oss lite på avstånd. Diskussionen fortsätter. Jag är säker på att nästa gång jag är i ett sånt här rum kommer jag känna mig ännu mera se ännu flera nya och gamla idéer giftas med varandra och gränser utmanas på helt nya sätt. Tack för idag.